Welcome back to our channel. Today I will discuss analytic geometry, circles, examples. What is the equation of the circle with center at 2 and 4 and radius is 5? So solution, ang unang natin gagawin ay gawa tayo ng graphical graph. Ito si x, ito si y axis. So in 2, si x ay 2, 1, 2, and y is 4, 1, 2, 3, 4. So dito si 4, dito si 2. Ito yung center. Ito yung center. Yung radius ay 5. So ito yung center. Ito yung radius R. Ito yung gawa tayo ng circle. Yan, circle. So, ito yung H, ito yung K. Yung standard equation ng circle ay x square plus y square equals r square, radius. So, x, dito yung x. Dito sa x, ito yung x-axis, h. So, x minus h square plus yung y, ito si k, y, yung y-axis pataas. Y minus k square radius. Yung value ng h ay 2. Na dito ay 2. Yung k naman ay 4. Mula dito hanggang dito. So, x minus h natin ay 2 square plus y minus yung k natin ay 4 square. Ay, yung radius natin ay 5. Radius ay 5 ito. So, 5 to the 2. Then, expand lang natin. X to the square, x square. Then, 2 times x times 2. 4, yung sign negative, 4x. Then, negative times negative, maging 4. Plus, y, expand natin to. Y squared minus 2 times y times 4, 8y, 4 times 4 plus 16, 5 to the 2 ay 25. Sa pagkasama natin to si x squared, kasi ang question ay equation ng circle. So, x squared, tsaka si y squared, tsaka si minus 4x, tsaka si minus 8y, si 4, tsaka si 16, i-add natin. So, magiging 20 plus 25. So, equate natin sa 0. Lipat natin si 25, si x squared plus y to the 2 minus 4x minus 8y plus 20. Lipat natin, mag-change ang sign, minus 25 equals to 0. So, equation ng circle ay x squared plus y to the 2 minus 4x minus 4x minus 8y minus 20, tsaka unlike sign, so minus 5 equals to 0. Ito yung equation ng, ito yung answer niya.